Nan moun pam yo, Julien c'est yon là-dedans yo. M'pa quoi fâché avec moi, hein, parce que t'as m'a parlé de Julien, m'a parlé de musique là. Et puis on dit, oh, ah pas monsieur ça rentre la caille nous aujourd'hui, hein, il pas dit nous bonjour. C'est amis nous yé, pas vrai? Comment nous yé? Comment ça y est la caille nous? Comment nous passer tant que nous passer avec Seigneur déjà? Comment nous lever matin? Et comme nous entendez moi-même, moi, dit, m'a continué, dit, moi, dit ciel la merci, qui fait grâce. Yon l'autre journée que m'a vive, l'Éternel réveillé, moi, dans profond sommeil la mort. Combien de nous qui a dormi pas de lever? Combien de nous qui goumé dans dormi? Souvent, même poser cette question, comment adversaire a fait oser venir déranger dans dormi moi? C'est pour montrer que Jean, la Bible dit, Jean l'Éternel révèle nous à travers le livre Révélation en même. Comme t'as dit matin, al regarder 12e chapitre, livre Révélation, li na ouais. Na comprendre jodi et que ennemi que nous gagnons, adversaire que nous gagnons, c'est là qui opposé à nous-mêmes, dans notre travail que nous fait, dans la route que nous prenons, chemin que nous choisissons notre marché, ou bien mettre la mété nous pour nous suivre trace d'IA, li fâché. Et li fâché le descend vin joindre nous la bataille avec nous, li vle pour le déranger nous parce que le connaît qui ça capte nous. Mais puisque li pas vle nous bénéficier, eh bien li ranger qu'on avec toute la nous. Et cela nan nuit qu'on la journée la bataille. Côté qu'elle a une possibilité, li entrer sous terrain nous pour le montrer nous qu'il est puissant. Mais li puissant ça l'oublier seulement c'est que nous-mêmes nous c'est petites. Nous pas amis seulement non. Nous c'est petites si là qui gagne toute puissance là. Cela veut dire que les attaquer nous, li attaquer yo l'armée qui pi faute passer. Les attaquer nous la li vle fait combat avec un roi qui contrôle tout l'autre ti roi yo. Les attaquer nous la jeune avec chef l'armée qui sous tête tout l'autre chef l'armée qui existait yo. C'est ça le fait. Donc nous même c'est pour nous préparer nous en conséquence. C'est pour nous préparer nous. Parce que, il prend toute qualité forme. Monsieur, j'ai pas trop longtemps, m't'a expliqué nous ça qui est arrivé après la mort maman. C'est pour dire que ennemi ça, adversaire ça, li intelligent tellement, li choisi moun que le konon pire mais puis il déguisé, li prend forme moun dans l'habillé tant que lui même li parle même avec lui même pour le vin adresser à eux même. Nous songez qui ça qui est passé lorsque le Seigneur a été fini prier et puis mesdames n'a pas être côté, il dit l'homme qu'on a un grand goût. Cela veut dire que s'il attaque bois avec là, et nous-mêmes qui bois sèche. Et nous-mêmes. C'est pour nous comprendre dans ce sens ça, combat n'a mené, il pas facile. Non seulement n'a combattre pour tête nous, mais n'a combattre aussi pour ti moun que l'Éternel mettait sous responsabilité nous. C'est petit lioye, c'est bien lioye, c'est pour lioye, c'est honneur qui fait à nous-mêmes, c'est grâce qui fait à nous-mêmes, c'est une faveur qu'il fait à nous-mêmes, li ba nous possibilité pour nous veiller sur yo, pour nous grandir, mais n'a grandir selon parole li, n'a grandir selon règles que lui-même li établi, n'a grandir selon prescrit parole li, selon principe que lui-même li établi, et li dit non ça c'est pour nous faire ça de telle sorte que les ti moun sa yo que le mette sous yeux nous n'a veiller, li ba nous travail pour nous occuper pour nous bailler ou manger pour yo grandir à l'école yo apprendre, mais là yo quitter la caille nous pour yo toujours été dans le même chemin ça que lui-même li te montré nous pour nous te faire yo marcher. Si yo détourné de cette voie, nous pas gagner responsabilité ça, mais pendant que yo sous compte nous, pendant que yo sous yeux nous, pendant que yo sous responsabilité nous, c'est pour nous faire en sorte que nous grandions selon la parole. C'est charge ça qui sous de moi-même, ce Maslin, ce Marjorie, ce Magda, ce Katia, ce Reynolds, Wansamdoula, Madame Woodlove, Haïti, c'est charge ça qui sous de ce Enoch, Wansamdoula, tout le monde se Reynolds. Ce Rose, tout gen charge ça, ou pasteur Germain, Madame Germain, yo tout gagné responsabilité ça. C'est pour pasteur Kenston fait effort qu'il capable, tout pendant que M. Damnio la Kaili, pour lui grandir, pour le bailler la parole.
Pas de monde qui pral condamner le demain, pas de monde qui pral reprocher le demain. Quand que gon le cap privé, nous sommes dernier jour ça, nous parlé de l'âge de la maturité, nous parlé de la maturité, eh bien gon le monsieur Damio, il a atteint l'âge de maturité a, gon le a privé mature, gon le qui a gagné responsabilité pour yo prendre selon la société, selon les lois qui régissent fonctionnement société a, tout le monde connaît gon le privé petit là, il pas dépendre de ou encore. Et ne pas dépendre de Wally sous toute forme. Ou doit le respect en tant que jeune adulte, ou doit le respect en tant que monde qui a capacité pour le décider, ou qu'à discuter avec lui, ou qu'à suggérer, ou qu'à conseiller, mais ou pas qu'à faire décision pour lui. Et bien, même gens, leur fin éduquer, les mêmes ligues pour le prendre responsabilité, le tout en tant que servant ou serviteur de Dieu. Parce que gonjou, yo pas les pasteur Germain pour poser la question pour nous là. Gonjou, mettre la pas vini pour le madame Germain pour poser la question pour nous là. Gonjou l'Éternel pas vini poser madame une question sur le cas. La gagné mais pour lui répondre une question pour tête pâle qui sortait fait avec vie ou. Parce que maman et papa yo été éduqué selon la parole. Sacrifice ça que m'tap dit nos musiques que moi tombé d'amour, c'est pas étoile là non, ni à la bande ça, mais c'est sacrifice de Julien Janvier, sacrifice, Julien rappelez-nous, le sacrifice accepté, l'humiliation acceptée, les douleurs supportées par notre Seigneur, juste pour le récupérer nous, parce que nous avons été égarés loin de sa face. Perdu, plongé dans bafou, dans bassin péché, dans la bouane de patauger. Et puis, conseil suprême réuni, le conseil du pouvoir suprême, du pouvoir absolu, il réuni, il penché sous cas moi-même avec vous. Ouais, qui valeur que nous gagnons, ouais, qui aubaine que nous jouissons. Le conseil supérieur du pouvoir absolu, ils réunis et puis ils ont gardé état nous, ils ont gardé situation nous. Ils se disent, pouvons-nous accepter cette situation? Impossible. Impossible, ils l'ont déclaré. Donc à ce moment-là, mon Dieu papa a gardé autour de lui et puis il a gardé sous planète Terre, il dit mais par qui moun qui voulait aller dans mission ça? Bah, qui moun qui voulait prendre charge ça. Pas de moun que m'ka doté de responsabilité ça parce que pas de yon humain et que m'ka fait crédit, moi ka mette charge ça sous dol, non seulement li trop pour lui, mais il pas semblé avec il pas qualifié pour lui non plus. Si vous êtes qualifié, comprenez? Charge là t'es capable lourd. T'es capable lourd, mais puisqu'on qualifié pour lui, what is going on? Excusez-moi mes amis, m'a parlé pas jamais moi compte ça. Bon, je dis on pense que directeur maintenant ou bien madame Magda a metté me dire ici hein, m'a parlé pas jamais moi compte que caméra pas allumée. I'm sorry. OK? C'est ma sûrement débat de moi ou secrétaire m'a le secrétaire la défendre. Bon, c'est ma je vais plus vite faire ça. OK? Donc ou capable gagner qualification. Charge non, les lourd. Mais puisque vous avez une qualification pour ça, lourd ou pas, assumer responsabilité, take charge, comme Anglais t'a dit. Mais l'Éternel gardé, il n'y a pas de monde qui doté de cette qualification, pas de monde qui a crédit ça. Le Christ, lui dit, eh bien, papa, let me go. I gotta go. We cannot let it go the way it is. Someone need to take charge. I am ready. Send me. I'm taking that responsibility. I want to go. Those are my brothers and sisters. I got to go for them. I got to rescue them. That he said. And he did it. He did it with pride. So today, it's my responsibility. It's also yours to teach our children, to teach your kids what God has done for them. What Jesus has done for him, for her.
Yo doit prendre responsabilité à eux même jeudi à partir de tout enseignement que au bayo. Et demain pour venir ambassadeur, ambassadrice, ministre, porte-parole comme dit la Bible. Parce que la grande commission qui baille à nous-mêmes, lui aussi baille à eux-mêmes. Et c'est pour nous dire ça. Cette grande commission n'est pas pour nous-mêmes seulement. N'a baille aux grande commission, n'a partagé avec eux, n'a cherché avec eux depuis jeudi, de telle sorte que demain, si Dieu le veut, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas de connaître. Parce que nous autres, la responsabilité nous est chargée d'aller et partager l'évangile du salut à tous ceux et toutes celles qui ignorent pour eux Christ avait donné sa vie. En acceptant, ils acceptent le sacrifice du calvaire. Ils acceptent de devenir adeptes, disciples de Christ. Est-ce pourquoi il y aurait les chrétiens? C'est pour raison ça il y aurait les chrétiens. Donc, Timounio, les enfants de pistage, petites, moun pistage qui sous TikTok là, petite moun TikTok qui, petite moun pistage qui sous Facebook, qui sous YouTube là, yo doit connaître responsabilité ça, yo doit commencer à prendre depuis jeudi. C'est pour raison ça nous toujours a dit au pasteur, c'est pour yo créer moyen, créer espace, créer possibilité pour Timounio gen ministère yo dans l'église là. C'est pour nous séparer yo avec les adultes. C'est pour gen moniteur, c'est pour gen professeur, pour yo gen monitrice avec yo qui enseigner yo dans niveau l'âge yo. Qui ba yo pain de vérité a. Pour yo connaître gon l'heure. Yo ka prier bon Dieu maman yo oui. Yo ka prier bon Dieu papa yo parce que papa yo te dit yo mais qui bon Dieu qui a servi. Mais c'est pour arriver non là pour dire bon Dieu pas non parce que je dis nous pas capable chita prier bon Dieu David, bon Dieu Abraham, bon Dieu Samuel, moun sa yo pas là ou te gen bon Dieu pas yo ou doit faire propre expérience pas avec bon Dieu. Il pas changé. Il c'est papa nous toutes et le Christ nous a réconciliés avec le Dieu le Père à Golgotha. Ici est l'acte de réconciliation nous-mêmes avec bon Dieu Papa, parce que contrat ça a été éliminé en Éden. Mais le Christ, dès son avenir, acceptant de se donner à notre place, il nous a réconciliés. L'acte, il l'a signé. Il chiré premier contact gagnant, ça t'est éliminé, ça ennemi te prend. Li livrer un combat avec lui, un combat sans merci. Pendant 3 jours, et li guérit combat ça. Nous toujours disons ça. Lorsque l'Éternel descend, là en bas la terre, son combat qu'il t'a mené, combat ça, li gagne. Et me toujours dit ça, moi me prend image ça, même si me paraît mes box, mais l'Éternel KO adversaire. Li KO li. Et puis il prend clé la vie. Vous comprenez? Il prend clé la mort, il ferme, il monte avec clé la vie, il dit nous meni. Parce que il met pied sous tête ennemi, il casse coulis. Den, c'est pour Timounio apprendre ça. Mais pour apprendre ça, c'est pour nous bailler espace. Pour apprendre ça, c'est pour les moniteurs, monitrices qui enseignent yo. Pour yo connaître li, faut nous bailler possibilité pour yo exercer talent yo. Moi pas qu'à comprendre pour qui ça l'église là, toutes 4 dimanches là, c'est pour adultes seulement liés. I don't like it at all. I'm telling you guys. I don't like it at all. Nous avons trop petits monde qui a grandi, nous refusons garder yo qui a exercé talent yo, nous refusons mettre yo parce que Christ s'il dit royaume ni c'est pour monde qui semblait avec yo. Eh bien c'est pour nous mettre nous en position, pour nous prendre recul, pour nous chita, pour nous garder petits moun yo qui a exercé talent yo, qui travaille dans le ministère, qui commence à prendre responsabilité parce que Christ lui-même il était commencé bien bonheur. Donc qui ça nous peur? Nous refusons ce nom quoi? Nous refusons quitter chez ça. Moi dit, quelqu'un 12 ans, quelqu'un 14, quelqu'un 16, quelqu'un 10, I don't care, depuis le capable de prendre place ça, I'm out. I'm out. Que bon qui vient prendre toute responsabilité qu'il a,
I don't mind. M'a pi content toujours. M'a getan peut-être pour me reposer moi-même, mais m'a getan me garder un jeune garçon qui a performé et puis qui prend administration, qui a manédi, qui a fait le fait comme, qui a fait le fait succès. So qui problème que m'gagne? Qui problème que m'gagne? Je m'a dit là, you know, let me take over. Me dit, mon garçon, take it. I'm out. Mais take it in a good way. Fais le fait succès. Fais le fait succès. C'est ça m'ta remen ouais. M'pas qu'à comprendre pour qui nous refuser même si son une temps bay ti moun yo organiser yo moun qui responsable children ministry mande li pour le préparer 4-5 ti moun, vous comprenez ça m'dou là qui vini qui gon bagay qui a présenté. Quand il faut 30 minutes dans service là, mettez yo à l'œuvre, mettez yo à l'œuvre. Ba yo possibilité pour yo commencer grandir dans le ministère. Nous pas pral dire demain si Dieu veut et que yo pas travailler parce que nous pas jamais mettre yo à l'œuvre. Nous pas jamais ba aux choses pour nous dire qui ça que yo ka fait. Nous connaissons qui quantité de ti moun qui t'a tellement pris goût. Ennemi pas t'a jeune yo pour l'inviter pour aller fumer. Il pas t'a jeune pour l'inviter pour quitter l'église là parce que yo gagné responsabilité dans l'église là. Y a étudié au connaît dimanche ça, c'est eux qui pral faire verset. Y a étudié parce que yo connaît, yo pral gagner 5 minutes pour yo présenter un message. Vous comprenez? Mais moniteur ou bien monitrice là, chita avec eux dimanche matin, li former yo, li montrer comment pour prendre la parole et que même gens si peut-être moniteur monitrice pas ka faire, voyez yo ba nous gen moun qui ka former yo pour apprendre yo comment parler en public. Nous gen moun qui ka faire ici c'est pour nous bailler responsabilité, c'est pour nous bailler espace. Nous pas qu'à kembe ti moun nous connaît, nous refuser bailler espace pour performer et puis demain si vient attendre pour performer. Non. You got it wrong, past. You got it wrong. You got to do something. Give them space. They need space. Share the space with them. Share the microphone with them. Bayo possibilité. Nous pas qu'à comprendre comme si c'est nous-mêmes tout le temps. Il y a des gens qui fatigués, ouais, non? Il y a des gens qui fatigués, attendez nous. Il y a des gens qui fatigués, attendez nous. Bay ti moun yo possibilité pour exercer talent yo. Si l'Éternel dit c'est pour nous grandir selon la parole, mais nous pas qu'à bay aux paroles là et puis nous pas jamais dit montrez-moi ce qu'a fait non. Montrez-moi qui ça qu'a fait. Ou connait qui quantité ti moun yo même t'a mené en dans l'église là? Ou connait qui quantité ti zanmi yo t'a invité vinn garder yo qu'a performer l'église là? Est-ce que nous connait ça? Mais yo pas gagné sentiment ça. Yo pas gagné envie ça. Parce que yo pas dans ambiance là. Nous pas mettre en ambiance pour yo même y a performer. Les arrivé l'école là pour dire tes amis c'est moi qui t'ai prêché à l'église moi oui. C'est moi qui t'a dirigé à l'église moi. Où est qui impact ça t'a fait serviteur? Mais nous tellement conservateurs. Nous tellement conservateurs, comprenez ça me le micro pas qu'à sauter dans bouche nous. C'est pour nous décher à tout temps. Aïe. Nous pas des micro, attendez pas dire ça. C'est pour nous devant micro toute journée. Il pas cap comme ça non vieux frère. Il pas bon comme ça non. Il pas bon comme ça. On m'a dit sauve les 10 frères on l'a dit que il pas bon comme ça. Moi remercier une série de monde qui était bon micro. Si on pas de bon micro, on pas penser que je dis on tape là. M'pa vle quoi que je dis m'tape là. Mais c'est parce que tu fait espace pour moi, c'est parce que tu ouvert route là pour moi. Donc moi quoi dans ça dans partage, bay ti moun yo espace tout. Nous pas cap grandir pour nous dire grandir selon la parole et puis nous refuser bay yo possibilité pour yo même tout yo share la parole avec l'autre monde. Même si c'est dans niveau d'âge que yo y a. Pendant qu'il a fait à 6 ans, à 7, 8 ans, ou préparé pour les 18 ans qu'on y a, il y a de femmes qui maturent, il y a des hommes qui maturent, et puis il est capable de partager parole ça avec moun, il n'y a pas peur, il n'y a pas crainte, n'importe côté que il pour afficher, pour dire, moi-même, moi c'est ambassadeur du gouvernement de Christ. Moi-même, moi c'est représentant du gouvernement de Christ. Moi-même, moi c'est une porte-parole, parce que il relève pour ça. We have been calling to be the spot of God. We have been calling to talk on his behalf.
The same way, your daughter, your son, he has the same call. She has the same call like you, pastor. Give them that opportunity. Let them show what they can do. Moi ap crié, moi regrette infiniment. Samedi ou bien dimanche, ici on pas qu'à transformer en une radio Timoun. Moi regrette infiniment. L'église évangélique haïtienne yo pas qu'attendre ça n'a dit là, yo refusé assumer responsabilité yo, gon espace qui ouvre pour Timoun yo pour yo ba yo moyen pour exercer talent yo, mais les églises haïtiennes, les pasteurs haïtiens refusé saisi opportunité ça que nous offrons à eux-mêmes. Yo pas payer un good pour lui. Yo pas payer un good pour lui. Vous comprenez? Mais m'a dit aussi, il a songé dimanche matin pour demander par eux pour mettre cop dans le poche Timoun yo pour ba yo cop pour venir faire offrande. I don't care who you are. I don't care who you are. I really don't. Parce que espace la réservé pour Timoun yo, nous refuser prendre yo faire groupe mener yo pour yo exercer talent yo. Nous pas ba au micro l'église, nous ba au micro ici en gratis, bon nous pas le faire pour vous. I wanna know what that you wanna do. M'ta remè connaît. Ici on t'a remè samedi ou bien dimanche, li transformer en radio télé Timoun. Et pas ça que Haïti non. M'pa voler non radio télé Timoun que Jean-Bertrand Aristide te fait non, et pas ça non. Moi je l'ai dit espace là, li transformer l'heure, li transformer moment, c'est radio ou tande c'est Timoun yo k'ap parler, c'est yo k'ap performer, c'est yon k'ap manage bord là, c'est yon qui chita derrière caméra, c'est yon qui nan micro k'ap parler, c'est deux qui chita dans micro k'ap parler, y a discuté entre eux même, c'est ça n'ta aimé ouais. Depuis qu'on y a pour nous former yo. Mais pasteur pas gen temps. Dijon l'église pas gen temps pour ça. Et pendant dimanche matin, il a dit parents songez, c'est pour apprendre Timoun pour commencer à faire offrande, c'est pour apprendre Timoun pour payer dîme parce que l'argent a rentré. But brother, you don't have time for them to bring them over here. You cannot bring them together on a group and then say, you know, we got to go to Pistas because we have a space. We're going to use it with you. Eh bien, ici, à sous patendé yo, parents, moi-même avec Madame Astin, ce Magda, ce Marjorie, ce Reynold, ce Katia, Hugues Félix, nous pas responsables. Nous pas responsables. Nous disons, oui, il faut à qui veut l'entendre, nous pas responsables. C'est parce que vous pas voulu prendre responsabilité. Yo. Yes. Nous faisons jeune Daniel, jeune Esther, jeune Madouché, jeune Naaman, jeune Zacharie, jeune David, jeune Zaché, nous faisons toute qualité jeune. Nous faisons toute qualité réveil. Mais pas grand temps à part pour nous mettre pour Timoun pour venir ici. Par contre, temps à part pour 3-4 pasteurs réunis pour dire qu'on s'active, nous faisons une association de Timoun et puis chaque dimanche nous rencontré ici dans Pistas. Chaque samedi nous rencontré ici dans Pistas. Mais on invite maman ou papa pour venir l'église pour venir prier, pour venir faire jeûne. Pour venir faire veille de nuit. Pas de temps pour à part. Guys, I'm telling you, I'm not gonna take it. I will keep talking as long as that I'm here. Parce que le pas qu'à fait comme ça. Il pas de comme ça. Si nous enseigner Timoun yo, c'est pour nous enseigner yo net aller. Mais c'est pour nous donner au moyen pour nous mettre à l'œuvre enseignement que nous avons. C'est pour nous au cap travail. Même gens, si nous prenons la jeunesse, eh bien, séparez dimanche non, séparez-les. Séparez-les. Royaume Christ c'est pour monde qui semble avec yo. Oh, n'a dit li, mais nous pas pratiquer. N'a dit li, mais nous pas pratiquer. Li semble avec eux, c'est pour pas remettre comme de poche. Li semble avec eux, c'est pour venir l'église, pour grandir nombre, mais eux même pas droit exercer talent. Pas de espace qui réservé à eux-mêmes. Nous kebe mi quoi pour nous. Dégagez-nous en face nous monsieur. I don't care who you are. Vous voulez tendre nous, pas voulez tendre nous your business. Vous voulez emmener nous, it's okay. Parce que moi-même m'attends
pour pasteur Roberto ta gen moun l'église là et puis qu'on y a pour refuser faire un service avec ti moun yo. Chita tande ti moun yo tout. Chita gade yo k'ap exercer talent yo. C'est pour nous mettre dans condition ça. C'est pour nous gen moniteur, monitrice qui formé qui ka éduquer ti moun yo et puis qu'on y a là qui pral yo même transmettre ça que yo prend. Nous pas jamais ba possibilité pour exercer yo et puis nous comprendre qu'il a grandi. Bravo à Maïso Josué, bravo à tout l'autre musicien de l'église la chambre yo. Gen de ti moun que yo ba yo possibilité, yo fait quelques gouttes de guitare, yo fait quelques mauvais accords, mais yo grandi jusqu'à ce que je dis ou gen de bassiste ou bien napton là, gen l'autre qui pral jouer guitare accompagnement, gen l'autre qui pral prend keyboard là talé a dit Maïso Josué, font ti chita, bon me fait deux coups. Bon, gen moun k'ap prend batterie, l'a dit ah, on joue comme ça arrivé, mon cher bon me fait deux coups. Et là, elle dit bah, elle fait deux coups, elle a fait deux bons coups. Mais si nous pas jamais mette yo, comment nous voulons pour nous voir yo? N'a gade petit l'autre monde, n'a gade petit blanc, petit étranger, laisse ça nous fou nous dit oh, li gen pile talent pour la plein talent tout. C'est parce qu'on pas jamais mette dans condition pour l'exercer talent li. C'est pas ou pas jamais garder moun ça à l'autre Dieu pour dire ah, li pas qu'à seulement vinn chita l'église non, gon bagaille que le ka fait. C'est ça pas qu'à seulement venir chita l'église non. Bonne tendil. On nous fait en sorte que Maïso Jésus bon samedi, li vini commencer tester une série de monde qui chanter dans assemblée a. Moun ça pas seulement chanter dans assemblée, mais on ka chanter dans chorale tout. Non, nous pas faire. Nous pas faire. En tout cas, bon me dit non. L'Éternel te fait sacrifice là. Il pas fait pour moi comme adulte. Il fait pour yo comme ti moun tout. Et il tellement fait pour yo. Il ba nous ni li même avec propre bouche li dit qu'on ça crivé. Si nous voulons venir, royaume pas empêcher ti moun yo venir non. Gouvernement ça que ou gen, bel palais ça que ou construit, bel caille ça que nous habiter moi avec papa avec la maison yo cap là. C'est pour moun qui semble avec yo oui. C'est pour yo le fait oui. C'est pour yo le fait. Et ou même si vous semblez avec yo, ou bénéficier, mais c'est pour quitter yo même tout venir parce que li fait pour yo. L'église Europe dirigée à pasteur, li fait pour ti moun yo tout. Ah, et pasteur a venu papa, m'brale. L'église là qui Europe dirigée, li fait pour jeune garçon te kouriki pour le prêcher l'église là. Ou pas ka kembe micro nan mais tout temps c'est ou même. Ou pas qu'arrêter devant caméra aujourd'hui là parce que l'église plus fort l'église gagne caméra même si gagne nous invité ou refuser venir. It's okay. It's okay. Mais ou pas qu'à vle c'est ou même tout le temps devant caméra l'église non, c'est ou même tout le temps devant micro l'église non comme si m't'avait dit ti moun yo pas gain talent et puis ou vénérer. On prend ou camper, regarder sur TikTok ou bien sur YouTube ou un petit moun qui a prêché ou senti ou fou pour la ka faire tout oui ou juste pas mettre dans condition pour faire. Petite sœur intel, tête li mari qui l'église a, ou pas jamais compte qui quantité talent que gagne parce que pas jamais mettre dans la condition ou pas jamais mettre dans la position pour l'exercer talent ça. Et nous dit ça, menez yo ici, nous ouvrir porte là-bas au large. Nous pas y a aucun problème pour ça me là yo fait mistake, c'est Simon que y a grandi à apprendre. N'a retiré qu'on nous là baol d'ailleurs acheter petit tableau acheter bagage ka mettre là, les ou vini pour yo content. Fait une association Timoun l'église yo, menez au Vinician le samedi, menez au Vinician dimanche, c'est vendredi capable. We don't buy. We're gonna give you the key. Come with them. Bring them. And let them show you what they can do. Mais si vous êtes là, comme si chez assez ou bien privoli, embrasser nous marier avec le reprendre samedi là, ou kembe la caresser le pable balop, on est come on. Come on. Ou prend micro fin prêcher pour fouiller dans poche ou la vel. M'ta fin là fin parler puis me prend micro ça man dans poche. Côté qui t'a venu pour parler. Non, moi me dit famille d'Orseli merci qui permettent yo fait nous crédit ou ba nous jeunes garçons comme ça et nous dit ici c'est pour les lier. C'est pour nous bailler possibilité pour nous montrer nous ça que au café. Si royaume cristal pour monde qui semble avec vous, c'est pour nous bailler possibilité en dans l'église. Baillons dimanche matin, baillons une heure dans service là, organiser service là. Quelqu'un chita ou parle et puis comme si toutes sortes se dit ou répéter encore chita ou fait on parle. Baille ti moun yo une heure de temps. Mais des monde qui responsable de ministère, 4e dimanche, 3e dimanche,
eh bien, il a participé dans le service là. Préparez 3, préparez 4. Il y a un qui a fait lecture, il y a un qui a fait un résumé, il y a un qui a chanté, il y a un qui a fait offrande. Il a fait offrande Timounio. L'argent que nous besoin, il a mené l'autre Timoun pour l'argent dans l'église là. Il a mené parents l'autre Timoun viennent assister nous. Nous pas intelligents. Nous trop conservateurs. Nous trop conservateurs. L'évangile n'a pas prêché comme ça. Puis nous sommes conservateurs, nous prêchons l'évangile, nous prêchons le principe de l'évangile là, en lieu place que nous transformer l'église pour l'adapter à la réalité monde là. Mais nous tellement conservateurs, c'est ça qui intéresse nous seulement, à savoir, qu'il y a quoi fouiller dans la poche nous, rester sous chez là, parler, et puis quitter ce monde là. Bon, ok, I'm sorry, man. Take it over. Merci tout le monde. C'est un plaisir pour moi avec nous. Nous disons la merci qui fait nos grâces. Même c'est comme ça mieux, c'est comme ça me fait pas moi-même. Je dis nous ça, je passe Katia, je passe Majouri, je passe Magda, je passe Renaud, c'est comme ça me prie bon Dieu même. Ma bonne. Take it over, man. Take it over. Love you, man. Love you, my brother. Appreciate it. I love you, man. You bring some good points, Thank honestly. you, bro. Thank you. Of course. To God be the glory. To God be the glory, man. Yes. Listen, he brought some very good points, honestly. Honestly speaking, if you want to see, listen, ladies and gentlemen, by the way, I'm sorry, where are my manners? It is yours truly, Brother Ricky. Happy to be with you here on P-Stars Radio. Again, the time is 12:38 p.m. Listen, man, listen. Brother John brought up some really good points. If you want to see if you want to see talent, it's gonna be, in my opinion, you're gonna find a lot of that in the young generation, and in the youth. But in order for them to express that talent or to showcase that talent, you're most definitely going to have to give them the opportunity or the floor to do so. You have to. Because how else are you going to see them exude their talents if you're keeping it locked away, right? Or if you're not giving them the opportunity or the chance to display their talents. It starts in the church, but mostly it starts at home. A lot of the people, a lot of parents, may not be aware of the talent that their children may have or their child may have, but make no mistake. A lot of the youth have a whole bunch of talent that they have that, they aren't, expressing because a lot of it's being kept hidden away. And we want to do the best that we can in our ability as, as the parents, right? Or as elders, or as, older brothers and sisters, to give them the opportunity and give them the comfortability to express their talents, all right? So, very, very, very good point. That's a very good point brought up by Brother John. So, I felt like I wanted to piggyback off of that for a little bit. But for those of you who don't know me, again, I'm Ricky. And my shows on Tuesdays are just strictly based off of just random subjects. Could be life topics, school topics, work topics, whatever the case may be. I'm just here to speak about what's on my mind and to just bring it to the forefront of the congregation, all right? So what I had in mind to talk about today, just a moment, hold on. All right. So what I wanted to talk about today, okay, has to do with tattoos. All right? I don't know how many people right now are watching me or tuning into this live right now who might have a tattoo, but I want to preface this right now. I'm not here to judge anybody or to attack anybody or so on and so forth. I'm just trying to speak about what I've noticed and how I want to go about, the topic of tattoos, tattoos itself. Okay, so all right. So first and foremost, a lot of people when it comes to tattoos, for the most part, it's
or I hear a lot of people bring up the fact that, you know, tattoo is about expression, right? Or expressing yourselves, displaying your art, your artwork, so on and so forth, right? I hear a lot of times people bring up the word art when it comes to tattoos. It could be art, again, expressing oneself, telling one story through their tattoos, so on and so forth. There's there can be plenty of reasons why somebody has tattoos. But I've understood that there are some of these reasons that people have tattoos a lot of the times can make sense, right? For the most part, it means something to some people. But a lot of other times too, a lot of people get tattoos for, in my opinion, crazy reasons. Like, for example, this is one of the biggest reasons why I think, you know, people, you know, put tattoos on, and it would be crazy to me, it's because of love. I'm gonna try to like make sense of what I'm saying here. So a lot of people, and this happened, and I see this a lot in like high school. I've seen this in high school and like college, where people get tattoos or get a tattoo of somebody else on their person for the sake of love. And I don't know if you guys seen this, like somebody who's like in a relationship, right? Somebody who's dating, right? Getting the name of their lover tattooed on them, or a whole portrait or picture of their lover tattooed on them. It could be on their arm, their face, their chest, their legs, wherever. It just, some people get tattoos of the other person tattooed on them for the name of love. That right there is something that I think is a crazy reason to get tattooed, or to get a tattoo on yourself for the sake of love. Because the way I see it is, I see it like this. One, you know, when people that do that are typically a lot of the times young, like very young people, young individuals that are making these decisions, right? To tattoo somebody's name or somebody's picture on their person. Because the reality is, when it comes to young people in love, I don't know. I don't think a lot of us as young people truly understand the concept of love and what comes with love, because a lot of people just more times than not equate to love just with just feelings, right? With just feelings alone, feelings by itself. And for the most part, feelings are just fleeting, right? We're gonna feel like we love somebody at one point, but at the end, it's like we don't love that person anymore for whatever reason, based off of our feelings. And so a lot of times when young people do this, they get tattoos of people's names on them, or tattoos of their pictures on them. More times than not, I see the case, again, this is what I've seen back in since, like, you know, high school, went on to college. Even I hear this happening even in middle schools too, which is crazy. But a lot of the times, those relationships, more times than not, end up not working out anyways, right? And then you find yourself looking very foolish or stupid because of the fact that you had this person's name tatted on you, but the relationship didn't even last, right? The relationship didn't even last to the point where it's like, okay, why would I get this person's name tatted on me? Like, the relation didn't even progress long enough for you to make the decision to tat that person's name on your person, or that person's picture on your person. And a lot of times when I hear stuff like this, or I see stuff like this, I try to think to myself, like, what could have passed through this person's mind to make them come to the decision of tattooing that person's name on their person, right? And a lot of times, it's gone crazy to the point, right, where, you know, that relationship that you had with that person whose name you tatted on yourself may have passed, right? That relationship may have ended a long time ago, but you still have that person's name tatted on you, or you still have that person's picture, or like whatever, still tatted on your person. And
it's to the point where I try to figure out like what's going on here. What's going on? What are we doing? I can't understand it, and I don't know if I will ever understand it because me personally, and again, everybody has their reasons, right? Everybody has their own personal reasons for why they would get a tattoo. I know some people that get tattoos of, a family member or a friend who may have passed away, right, from a tragic incident. People get tattoos for reasons like that and like remembrance of that person. Other people get tattoos again to display their own personal art, right? It could be tattoos based off of their, upbringing or their lifestyle up to the point where they are at, now currently. So on and so forth. There's plethora of reasons for why people would get tattoos. But again, there are certain again, for me, I have no tattoos, right? I don't think I'll ever get any tattoos. But everybody has their own reasons. I don't want to judge people for the reason that they get their tattoos. But again, there are certain people that get tattoos for insane reasons. One of those being, to get tattoos of somebody that's, their boyfriend or their girlfriend to display their love for that person. I love this person so much that I'm willing to get a tattoo, of that person and put it on me to show them that I love them. And for me personally, okay? For me personally, the way that I think love is displayed is based on your actions more so than your feelings. Correct me if I'm wrong here, right? Correct me if I'm wrong. I am live on TikTok, I'm live on Facebook, and I'm live on YouTube right now. Please feel free to comment and correct me if I'm wrong, but I feel, in my opinion, to display your love for somebody more so goes off of your actions towards that person other than just your feelings. Yeah, feelings do play a part in it, a part in that, sure, but I think it's more so your actions for that person over your feelings, because again, feelings will change day after day. You're not going to always feel the same, every single day, but it's more so your actions and what you do and how you show up for that person, not in just their good days, but also their bad days. Not on their days where they're just, high up, but also on the days when they are at their lowest. When you're showing up for that person daily, your sacrifice for that person, things that you're doing that you don't normally do for anybody else, but you do for that you do for said person because you love them. I feel like, or I believe that that's one of the ways where, love is mostly displayed, not just feelings, because more times than not, when you're operating, based off of feelings for, your love on somebody, you might end up doing something that may not be at your best interest. It may be at your best interest, but it also may not be at your best interest as well. And so one of the reasons, or one of the examples of you doing something that may not be in your best interest is, again, tattoos, right? You may get a tattoo of somebody, that you are in a relationship with because you love them, but then unfortunately that relationship, right, that you have with that person, may end, right, or it might end, right, with that person, and now you look, again, foolish because you've put a tattoo of somebody on your person out of love when, that relationship didn't even last even long enough for you to, make that decision in the first place. So, listen, again, this is me personally. I think it's, very, very, very crazy, for somebody to do that, to get a tattoo of somebody else on you. And, again, there's multiple ways that you can show somebody that you love them without having to get a tattoo. That's just me, okay? And again, if you do not agree, please feel free to disagree and let me know down in the comments what your thoughts are with people getting tattoos of somebody else on them simply based off of, love. Let me know that in the comments what you guys think about that. Serge Zila, thank you for tuning into the live. Mary Joseph,
Mary Joseph, thank you. Thank you as well for tuning in. I really appreciate it. And all of you that are tuning in right now watching, let me know again what your thoughts are on this topic. But thank you for tuning in. But Sashizila, you let me know. You tell me, right? What do you think about this? Getting tattoos, or getting tattoos generally, or period, right? But getting tattoos of somebody that you know, are in a relationship with, or that you may love, you know, simply based off of love. You let me know what you think about that. But I have a verse that comes from 1 Corinthians chapter 6, verses 19 through 20, okay? I have a verse coming from 1 Corinthians chapter 6, verses 19 through 20. Verset m'a li la sorti dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Encore verset sorti dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. And it reads, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You are bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Allow me to read that for you one more time, okay? And it reads, "Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies." Ladies and gentlemen, if you are somebody who has received Jesus Christ as your Savior, somebody who accepted Jesus for what he has done for you in your life, right? You have now transferred your body to Jesus Christ. Your body now belongs to him, right? He belongs to you, God belongs to you, and you belong to him. And so if you belong to God and God belongs to you, understand that now Jesus, God himself, lives in you. Your body is his temple. Your body is his place of residence, right? Think about it like this. You got your own crib, you got your own spot, and you want to keep your spot tidy, clean, perfect, to the best of your ability. You don't want to do anything to, should I say, completely ruin your place of residence. You don't want to mess up your entire spot. You don't want your place to look messed up, dirty, raggedy, dusty, all that other stuff. We don't want to do that. At least I don't want to do that. When it comes to me and my spot, I want to make sure my spot is looking clean, nice, simple. I don't want to add any extra unwanted, decorations or things to my spot. You know what I'm saying? To my place. I don't want to do that, right? I don't want it to look dusty. I don't want it to look ugly. I don't want it to look anything that I don't like. I want you guys to try to operate that in the same way when it comes to your body. Again, your body is something that is or should be valuable to you. Extremely valuable to you. And you don't want to do anything to ruin that, right? You don't want to do anything to ruin that with drugs, alcohol, anything that's unwanted, that's unnecessary, right? Why? Because it's your body, one. And two, it's because, again, God, Jesus, he lives in you. He lives in you, and he dwells within you, and your body is his personal temple. And so you want to make sure you're keeping it tidy, neat, simple, clean, to the best, all right? To the best of your abilities. So if you don't need to, okay? Ladies and gentlemen, if you don't need to, I would implore you, I would encourage you, I would exhort you to not get any tattoos or anything that's not necessarily needed. Again, everybody has their, reasons for why they do it.
and I don't judge you for that. I don't blame you for that, right? But if you don't need to, then why do it? I see a lot of people coming in with tattoos on their face, like tattoos all over their faces and stuff like that, and just I don't know. I really don't know. And again, some people have their reasons for it, but if there's no reason for it, why do it, right? Why do it? Especially, again, if you are somebody who is a follower of Christ, somebody who is a follower of Christ who wants to live their lives in accordance to God's will, in accordance to his will, who wants to live in representation of Jesus. This is something that should be at the very back, or that should be the last thing, the very last thing that you ever do, because there's no need for it, right? There's no need for it. There's absolutely, you don't have to express, because I see other people get like tattoos of like, you know, what are tattoos? Okay, for example, some people get tattoos that are written on themselves saying, only God can judge me, right? Or other people get tattoos that have like crosses on them, so on and so forth, whatever the case may be, to try to like signal to other people, hey, that, you know, I'm a spiritual person, right? I'm a spiritual person. I'm somebody who prays, or whatever the case may be. But, you know, you don't need to signal these things, right, with, you know, tattoos or other things. You can only, it will, well, how can I put this? People will know that you are a servant of God. People will know that you are somebody who is a Christian based off of your actions alone. Your actions are all that you need. You don't even need to say or, you know, voice that you are somebody who is a Christian, or you don't need to voice that you are somebody who follows Christ. You don't need to do any of that. Simply with your actions alone, that alone can give anybody the hint that, okay, this person lives a life that is completely opposite from the rest. This person is somebody that lives a life that is, you know, that a life that stands completely, you know, different from everybody else's. So that alone will give the person that mindset. Okay, this person is somebody who's a Christian, somebody who follows God, who loves God. That alone is all you need. You don't need tattoos. All right, you don't need tattoos. God bought you at a price. You are expensive. All right, ladies and gentlemen, you are expensive. M'vle tout moun pou kompon sa. Très bien. Nous tout, nous chers. Nous chers en pile. En pile, en pile, en pile. Parce que puis bon Dieu te paye pour nous, it was not cheap. Il pas cheap. Ou te cher en pile. Tout ça bon Dieu te sacrifié pour nous, il te cher en pile. So, m'vle nous pour comprendre ça. Traitez comme si li cher, parce que li cher en pile. Li cher vraiment vrai. OK? Bon Dieu vivant dans cœur. OK? Bon Dieu li vivant dans nous. So, prends ça comme un exemple. M'geta ba exemple ça déjà. Si vous avez un cas, right? Vous voulez faire tout ça qui est possible pour faire si quelqu'un li pas être bien. Toute déclaration vous mettez dans cas là, ou besoin cas belle. OK? Ou pas besoin cas là chita tant coup mal. Ou pas clean dans cas là, ou pas clean cas là, ou pas peintier cas là, ou pas ou quitter un pile fatra chita en dans cas là, ou bien dehors cas là, et puis qu'on a depuis mon a passé devant cas là, yo cas là chita tant coup yon trash. Right? Yo wè ka la li pa être bien, li pa être belle parce que nous pas point responsabilité pour faire si quelqu'un la chita bien ou bien pour faire si quelqu'un la pas être belle depuis mon a passé bon côté. C'est même jambe pour garder avec un corps. OK? C'est même jambe pour garder avec corps parce que corps c'est un templier pour bon Dieu. C'est un templier. Et c'est comme ça pour garder comme si c'est un côté où tu as supposé
qui tel chita propre, belle, et puis pour capable faire si que depuis là mon a marché bon côté depuis mon a gardé ou capable wow ou c'est un monde qui servi bon Dieu, right? Ou c'est un monde qui marche avec bon Dieu chaque jour. Ou pas même besoin de dire un bagage, ou pas même besoin mettre tatou parce que m'te sort parler ça déjà. Il y a des gens qui kon mettre tatou sur yo qui gagne only God can judge me. Bagato comme ça. Ou pas besoin mettre bagato comme ça pour faire moun pour faire l'autre monde connaît ou c'est un monde qui serve bon Dieu. Non, ou pas besoin faire baga comme ça. C'est action seulement au besoin. C'est seule action au besoin pour faire l'autre monde connaît. OK, ça c'est un monde qui part encore avec l'autre monde yo. Ça c'est un monde qui campe en pas l'autre monde. Ça c'est un monde qui serve bon Dieu parce que ça me connaît web monde ça faire, action monde ça, fait me connaît, ça c'est pas ça c'est un monde qui serve bon Dieu. Ça c'est pas un monde qui même avec l'autre monde. C'est ça me besoin pour web ça yo. Tant pis. Si ou pas gen raison, pas mettre tatou sur ou pas besoin. In my opinion, you don't need it. You really don't. Again, I know I keep saying this. I know I keep reiterating this. Everybody has their reasons. Completely understandable. Completely understandable. But if you don't need it, please don't get it. Don't get it, okay? It's really it's really unnecessary. It's really uncalled for. You really don't need it. You're beautiful as you are. God knew what he was doing when he created you, right? God took his time on all of you. You are all a beautiful creation that came from God. All of you. Handsome, beautiful people. You guys don't need the extra unnecessary things to add onto your bodies. You don't. You really don't, right? I don't want to sound like, one of the, grown Haitian folks, trying to pinpoint every single detail, but piercings either. Okay, I don't want to be attacked here, man. I don't want to be attacked here, but I'm just listen. Piercings may not be necessary either, okay? We really don't need piercings either, right? Piercings, tats, if you don't need them, okay? If you don't need them, then you don't need to get them. You really don't need to get them. Right? Take care of your body. Take care of the temple. Take care of your temple that belongs to God. Okay? Again, if you are a person who's accepted Jesus into their lives, right? Accepted God as your savior, then you have to understand that God is now living within you. Your body is now his temple. And so you want to do the best, okay? The best that you can to the best of your abilities to manage his temple, to keep his temple clean, to keep his temple pure to the best of your abilities. No need for all the unnecessary things like the tattoos. Again, if you don't need them. Piercings, if you don't need them. I'm seeing a lot of people now with bull rings, right? Bull rings, or septum piercings, or tattoos covering their entire faces, or tattoos like arm sleeves and stuff like that. Again, if you don't need it, by all means, do not get it. But again, for those of you that do have them, a lot of you may have them for reasons, again, with honoring a past one, somebody who's passed, could be family member, friend, loved one, whoever it may be, for reasons like that. Fine, it is what it is. It's your body, it's your life, right? You do as you see fit. But again, if you don't need it, then again, I encourage you. Please, don't get it, okay? And also, like I brought before, don't get it for the sake of love, right? Because I love this person, I'm going to tattoo their names on my person, right? Or I'm going to tattoo their picture, a picture of that person on my person. Please don't do that, okay? There's other ways, again, right? There's other ways to display your love for somebody without having to get a tattoo of their name on you or their picture on you, all right? But that's just my take. Again, if you disagree with me, please feel free to disagree with me. Please let me know. Please let me know what you guys think about, my opinion on this. This is just my opinion. So I would like to hear yours as well.
Again, I'm going live on TikTok, Facebook, and YouTube. So again, please feel free to let me know your thoughts on this as well. All right. Time is up. Time is up. I do want to say thank you again to everybody that's tuning in. Again, Sejazila, thank you for tuning in. Mom, as always, I appreciate you for tuning in as well. And Mary Joseph, thank you for tuning in. I really appreciate it. And all of you lovely folks, ladies and gentlemen, that are watching on TikTok with me right now, who took the time out of their day to tune in and listen to me, little old, original, everyday me. Thank you for tuning in. And I do want to just bring this up before I leave. Again, for those of you who do not know, I normally do my shows on Tuesdays and Saturdays. Tuesdays are just strictly towards just talking about random topics in general. Again, life, school, work, whatever the case may be. But those are Tuesdays, and then my Saturday shows. Sorry. Right. So my Saturday shows are dedicated to just strictly sports. All right. Excuse me. So I talk about sports on Saturdays. Basketball, NBA, NFL. I'm trying to get into soccer. I'm trying to get into. I just got into. I talked a little bit about the World Series Cup, the baseball, Major League Baseball, and I talk about any other sports as well. Right? Those are what my shows are for on Saturdays. So if you love sports like I do, I mostly love basketball, but whatever the sport it is, right? If you love sports like I do, and you would like to tune into my shows, again, they're on Saturdays at 10:30 a.m., where I talk about all the sports I can, or the latest news on the recent, activities that has happened in sports. Again, it could be for the NBA, NFL, soccer, baseball, UFC. I'm talking. There's an upcoming fight that's happening between, I believe, Jake Paul and Tank Davis. All right, Javante Davis. I'm gonna get into that as well. So again, if you love sports and you love talking about sports, and you love hearing me talk about sports, or you want to hear me talk about sports, or give your own opinions on sports, please feel free to join your boy right here on my shows on Saturday. Again, it's going to be on P-Stars Radio on YouTube, P-Stars Radio TV, 10:30 a.m. Or you can come to my Facebook Live as well, which is just my name, Ricky Dorselli. That's me on Facebook. So, again, feel free to join. Let a friend know, a brother, sister, girlfriend, boyfriend, your pet monkey, your pet alien. I don't know. I don't care. Whoever you would like to, come apart and come and join my show, please feel free to share, all right? But, again, that is the end of the show. As always, I love you guys, and I will see you back here on Saturday. Thanks for coming, and I'll see you then. Bye.